අද මේ කතා කරන්න හදන්නේ නිතරම ප්‍රශ්න පත්‍රවල අහන කාරණා කීපයක්. එකම කාරණාවක් ඇත්තටම මේ ලාභ උපරිම කෙරෙන අවස්ථාවට අදාළව වෙළඳපොළ ව්‍යුහන් තුළ ලාභ උපරිම කිරීමට අදාළව නිතරම ප්‍රශ්න පත්‍රවල අහන ගැටලුවක් තමයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. සාමාන්‍ය ලකුණු 7ක් 8ක් සමහරලාට 10ක් දක්වා යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන ගානක් තමයි ලකුණු 10ක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. Today we are going to discuss uh, some economic questions asked frequently. Those questions are frequently asking related with market structures, right? And profit maximization point. Right? Normally it is asking to calculate what is the quantity and what is the price and what is the profit in profit maximization point in certain markets, right? Okay, we'll start. Now consider these questions. मैं प्रश्न බලන්න. මෙතන ඔයාලට දීලා තියෙනවා equation දෙකක්, total cost and quantity. ඒ කියන්නේ demand equation එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. හරි? එක්තරා ආයතනක ඉල්ලුම් සහ මුළු පිරිවැය සමීකරණ පහද දී ඇත. Total cost and demand equations of certain firm as follows, that has given TC equal 10 plus 2Q and Q equal 14 minus P. TC සමානයි 10 ධන 2යි Q. ඒ කියන්නේ මුළු පිරිවැය සමීකරණය. TC means the total cost, right? And the demand equation is Q equal 14 minus P. 14 ඍණ P කියලා තමයි දෙන්නේ. තවගෙන් අහන්නේ මොකක්ද? ලාභය උපරිම අවස්ථාවේදී නිෂ්පාදන මට්ටම මිල සහ ලාභය ගණනය කරන්න. Right? You are supposed to calculate the production level, price and profit at the profit maximization point. When you are going to calculate this, we should know what is the condition in profit maximization. Marginal revenue equal to marginal cost. ආන්තික අයභාරය ආන්තික පිරිවැයට සමාන වෙනවා කියන තැන මේ කියන කොන්දේසිය පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම ගණනය කරන්නේ. හැබැයි වැඩි කියනවා ඔයාලට දැන් marginal revenue equation එකවත් marginal cost equation එකවත් නැහැ. You don't have either marginal revenue equation or marginal cost equation. Then you have to derive those equations using these two. You can use the total cost and demand equations to derive particular marginal revenue and marginal cost curves. Normally, if you have given total cost or total revenue equations, අපට මුළු අයභාරය සහ මුළු පිරිවැය කියන සමීකරණ දෙක දීලා තියෙනවා නම් අපට බොහොම පහසුවෙන් ව්‍යුත්පන්න කරගන්න පුළුවන් marginal revenue නැත්නම් ආන්තික අයභාරය සහ ආන්තික පිරිවැය සමීකරණ දෙක. It is very easy to derive marginal revenue and marginal cost equations if we have total cost and total revenue equations. Unfortunately, we don't have total revenue equation. We have only total cost equation, right? Then we have to derive total cost equation using this demand equation, right? First of all, we need to get total revenue, right? Total revenue. How we can calculate the total revenue? අපි කොහොමද මුළු අයභාරය ගණනය කරන්නේ? මිල ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරොත් අපට මුළු අයභාරය එනවා. Total revenue we can get from P into Q. P multiplied by Q. P Q වලින් වැඩි කරපුවාම අපට එනවා මුළු අයභාර සමීකරණ. හැබැයි අපිට P නෑ මෙතන. අපිට තියෙන්නේ Q. හැබැයි P අපිට ගන්න පුළුවන් Q උක්ත වෙලා තියෙන මේ සමීකරණය.
right? We can get the total revenue. How we can get P multiplied by Q, right? But we don't have P value, we have only Q. But we can derive P. Now the Q is 14 minus P, then the P is 14 minus Q, right? 14 minus Q. Now P, we get to the left side, and Q we send to the right side. Then what was happened? Minus P became plus P, plus Q became minus Q. Now P equal 14 minus Q. Now we can substitute that to TR equation. නේ දැන් අපි දන්නවා Q සමානයි 14 ඍණ P කියලා තියෙනවා නම් අපි P ව්‍යුත්පන්න කරගන්න P උක්ත කරගන්නවා P සමානයි 14 ඍණ Q කියලා. ඊට සමාන ලකුණෙන් දකුණු පැත්තේ තිබ්බ P එක ඍණ P කියන එක සමාන ලකුණෙන් වම් පැත්තට ආවා. ඒක ධන P වුණා. Q එක අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චා. ඒක ඍණ Q වුණා. ඒක ධන Q එකක් සමාන ලකුණෙන් දකුණට ගෙනිනකොට ඒක ඍණ Q එකක් බවට පස්සෙ. එතකොට P කියන්නේ 14 ඍණ Q. එහෙනම් දැන් අපි ආදේශ කරනවා P වැඩි කිරීම Q කියන තැනට P වෙනුවට 14 ඍණ Q ආදේශ කරලා බලමු. එතකොට අපට එනවා total revenue equation එක. දැක්කනේ? දැන් P වෙනුවට අපි 14 ඍණ Q දැම්ම. 14 ඍණ Q කියන්නේ P නම් ඒක වැඩි කරා Q වලින්. TR සමානයි 14 ඍණ Q. වරහන් ඇතුළ මේ වරහන් පිට තියෙන Q එකෙන් වැඩි කරනවා. 14ත් වැඩි කරන්න ඕනේ, Qත් වැඩි කරන්න. 14 Q වලින් වැඩි කරපුවාම 14යි Q. Q වලින් වැඩි කරපුවාම Q වර්ගය. මෙන්න total revenue equation එක අපට හම්බුනා. ඒ කියන්නේ මුළු අයබාර සමීකරණ. Right? Now we have substitute TR with P equal to 14 minus Q. Right? Now here, instead of P, I'm writing here 14 minus Q, and that multiply entire 14 minus Q, that is equal to P. That multiplied by Q. Then 14 multiplied by Q, then that is 14Q minus Q into Q is Q square. Right? 2 to the power of Q. Right? Now this is the total revenue. How we can derive the marginal revenue from total revenue, right? That may be total revenue, that may be total cost. If you want to get the marginal equation, marginal revenue or marginal cost, what we have to do is, we have to derivate the total revenue or total cost equation by Q. Then we can retrieve marginal equation. මෙතන කරන්නේ දැන් අපිට total revenue නැත්තම් මුළු අයබාර ශ්‍රිතය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මුළු ශ්‍රිතයක්, ඒ කියන්නේ මුළු අයබාර වෙන්න පුළුවන්, මුළු පිරිවැය වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ශ්‍රිත දෙකක් දීලා තියෙනකොට මුළු ශ්‍රිත දෙකක්, මුළු අයබාරය වෙන්න පුළුවන්, මුළු පිරිවැය වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ශ්‍රිතය අවකලනය කරොත් අපිට ආන්තික ශ්‍රිතය ලැබෙනවා. දැන් TR ශ්‍රිතය අවකලනය කරොත් MR ශ්‍රිතය ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට TC ශ්‍රිතයත් අවකලනය කරලා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් MR සහ MC කියන දෙක. ඊට පස්සේ මේ දෙක සමාන කරලා අපිට ඉතින් ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අවකලන නීතිය ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕන මෙතෙන්දී. අවකලන නීතියේදී මම මෙතනට අවශ්‍ය බේසික් ටික කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන 14යි Q ඍණ Q වර්ගය කියන එක අවකලනය කරපුවාම එන්නේ 14 ඍණ 2යි Q කියලා. ඒ කොහොමද වෙන්නේ? අවකලනයේදී සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ බලයක් තියෙනවා නම් බලය මුලට එනවා. නේද? බලය මුලට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් Q වර්ගය කියන එක ඇත්තටම මෙතන කියන්නේ 1යි Q කියන එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේක මුලට එනවා කියලා කියන්නේ බලය වර්ගය කියන තැන බලය 2යිනේ. ඒක මුලට ගත්තාම 2 වැඩි කිරීම 1 කියලා ගන්න. ඊට පස්සේ බලයෙන් එකක් අඩු කරනවා. දැන් උදේ තියෙන 2 මේ බලය, ඒකෙන් එකක් අඩු කරපුවම 1 බලය. එහෙනම් 2යි Q වල 1 බලය කියලා කියන්නේ 2යි Qම තමයි. ඒක එක නීතියක්. දැන් බලයක් නැතුව එකක් තිබ්බොත් ඒකේ
පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරලා සංකේත ඉවත් වෙලා දැන් 14යි q කියන එකේ q අයින් වෙලා යනවා. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්ම අවකලනය කරොත් ඒක එතනින් නැති වෙලා යනවා. හරි 14යි q එහෙම නැතුව අපි කිව්වොත් එහෙම 14 වෙන p අවකලනය කරා කියලා කිව්වොත් එහෙම 14 එතනින් නැති වෙලා යනවා. හරි 14 එතනින් නැති වෙලා යනවා. එක විතරක් ඉතුරු වෙනවා. හරි ඒ වගේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි පන්තියේදී නම් විස්තරාත්මකව මේ අවකලන අපි ගන්නලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ව්‍යාපාර ගණිතය ඇතුලේ අවකලනය ඉගෙනගෙන ඇති. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ ශ්‍රිතය අවකලනය කරන්න ඕන කියන එක තමයි කියන්නේ. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට දැනුම් දෙන්න මගේ WhatsApp අංකෙට. හරි. එතකොට now how we are going to derive the marginal revenue, then we have to derivate this. Right? What are the derivation rules? If there is a power value, as an example, this is q square. That means 2 to the power of q. Right? The power value, we are getting into the base value. That means really here q means the 1q. Then we can multiply 2 by 1. Then that became 2q. And we are going to minus 1 from the power. Then 2 minus 1, then that is 1. Then 2q, right? And power 1 is, that is just 2q. Right? If there is no any English letter, if there is only a number, that number became to 0. As an example, if you are going to derivate 14, then that become 0. Here now 14q minus q square. එහෙම නැත්නම් 14යි q ඍණ q වර්ගය කියන එක දැන් අපි අවකලනය කරනවා q වලින්. We are going to derivate total revenue equation by q to retrieve marginal revenue equation. Now marginal revenue equation is 14 minus 2q. How to derivate 14q, that became 14. If there is no any power value, we are writing only the 14. Right? Then q square, that became 2 became to the front, then that became 2q, and 2 minus 1 is 1. 2q power 1 is 2q. This is the marginal revenue. Right? This is the MR equation. මේක තමයි අපි ආන්තික අයබාර සමීකරණය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු marginal cost එකක් දැන් අපිට ඕනේ. අපි marginal revenue කොහොමද හදාගත්තේ? total revenue එක Q වලින් අවකලනය කරලා. එහෙනම් ඒ විදිහටම total cost එක අපි Q වලින් අවකලනය කරලා අපි ගන්නවා marginal cost. Then how can we obtain the marginal cost equation? Then we have to derivate total cost equation by Q. Right? This is the total cost equation. Then TC equal 2Q. Right. Now 10, that disappeared. Why? There is no English letter or there is no power. That is only just a number. That disappeared. And 2Q, that means 2Q, that is power 1. නේද? 10 දැන් මෙතනින් අයින් වෙලා යනවා. මොකද පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නේ තියෙන්නේ. ඒකට සංකේතයකුත් නැහැ. එහෙනම් ඒක බිඳුව වෙනවා. ඒක නැති වෙලා යනවා. ඒක පේන්නේ නැහැ. That disappeared. 2Q මොකද වෙන්නේ? What happened to the 2Q? Then that is the 2Q power 1. 1 to the power of 2Q. Then 1 came to the front. 1 came to the front. මොකද වෙන්නේ? මේක මුලට එනවා. After that 1 into 2 is 2. එක වැඩි කිරීම දෙක කියන්නේ 2යි. දැන් power එකෙන් එකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ බිඳුවයි. Right? 2 to the power, q to the power of 1. Then 1 minus 1 is 0. q0 is 1. Then 2 into 1 is 1. දෙක එකෙන් වැඩි කරපුවාම වෙන්නේ ඒක දෙකම තමයි. නේද? දෙක එකෙන් වැඩි කරා කියලා කියන්නේ දෙකම තමයි එතන පිළිතුර බවට පත් වෙන්නේ. හොඳයි. අවකලන නීතිය
ගැටලු සහගත නම් අවකලන නීතිය ගැටලු සහගත නම් ඔන්න මම පොඩ්ඩක් මේක ලියලාම කියලා දෙන්නම්. එතකොට ප්‍රශ්න ටිකක් විසඳෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් මම කිව්වා හරි. දැන් මෙතන මම අවකලනය ගත්ත විදිය ඉස්සෙල්ලා කියන්නම්. මම ඉස්සරම අවකලනය කරන්නේ මේ total revenue කියන එක නේද? මුළු අයබාර සුතේ මම අවකලනය කරා. I have derived that. දැන් සාමාන්‍ය අවකලන නීතියේදී වෙන්නේ මෙහෙමයි. මම ඒ අවකලන නීතිය පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා කියලා දීලා ඉන්නම්. හරි. දැන් මම කිව්වොත් එහෙම if I want to derivate 1500 මට 1500 කියන එක අවකලනය කරන්න වුණොත් මේ 1500 disappeared. මේක බිඳුව වෙනවා. මොකද මෙතන සංකේතයකුත් නැත්තම් හරි මේක නිකන් බිඳුව බවට පත් වෙන අවකලනය කරන්නේ. ඊළඟට ගත්තොත් බලයක් තියෙනවා. if there is a power value 3x power 4 3x 4 බලය මේක මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ අවකලනය වෙනකොට මේ නීතිය හොඳට මතක තියාගන්න. This power value came to the front. Once this power value came to the front, what is happening? 4 into 3x and we are going to minus 1 from this power value. Right? Then once we derivate 3x power 4, then what is happening? 12x cube. තේරුණාද? 3x 4 වෙනි බලය මම කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේ බලය මුලට එනවා. බලය මුලට එනවා කියලා කියන්නේ මේකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. මේක පහළට එනවා. 4 වැඩි කිරීම මේ 3. ඊට පස්සේ x මේ බලයෙන් එකක් අඩු වෙනවා. 4න් එකක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් මෙතන 12x 3 වෙනි බලය කියලා. හරි? ඊළඟට කියන්නකො බලයක් නැතුව තියනවා කියලා. 12x කියලා තියනවා කියලා. හරි ඇත්තටම මොකද්ද මේ කියන්නේ? 12x එකේ බලය කියන එකනේ මේ කියන්නේ. එහෙනම් මේක මුලට ආපුවාම 12යි x එකෙන් බිඳුවයි. ඕනම එකක බිඳුවේ බලය කියන්නේ 1යි. ඒ කියන්නේ 12 වැඩි කිරීම 1 කියන එක. එහෙනම් 12 විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. මේකේ හදන්න දෙයක් නැහැ. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තිබ්බොත් ඒක disappeared. If there is no power value එකක් නැත්නම් ඒක එහෙම ඉතුරු වෙනවා. power value එකක් නැත්නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරක් ඉතුරු වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන මම මේ 14q වර්ගය කියන එක අරන් තියෙන හැටි. දැන් 14q වර්ගය කියනකොට මේ කියන්නේ 14q එකේ බලය කියන්නේ. එක මුලට එනවා 14 වැඩි කිරීම එක කියන්නේ 14යි. q වර්ගය කියලා කියන්නේ එහෙනම් මේ q එක මෙතෙන්ට එනවා 2යි. දෙකෙන් එකක් අඩු වුණාම 1යි. එහෙනම් 2q එකේ බලය කියලා කියන්නේ 2q තමයි. 14 ඉන්න 2q. 14 minus 2q. Now I am going to derivate this tc සමානයි 10 ධන 2q කියන එක මම derive කරන්න I'm going to derivate that. Right? Right, I'm going to derivate that. Now this is supposed to be, now this 10 disappeared, 2, only the 2 is remaining. Then MC is supposed to be 1, 2. MC සමාන 1 වෙනවා. ඇයි ඒ? දැන් හිතන්න දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තිබ්බ එක නැති වුණා. හරි? 10 කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්නේ. එහෙනම් ඒක බිඳුව වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක බිඳුව බවට පත් වෙනවා. හරි? ඊළඟට මෙතන 2q කියන එක මොකද වෙන්නේ? මේකේ බලය 1යි. මේක මුලට එනවා. එතකොට 1 වැඩි කිරීම 2 q වල බිඳුවේ බලය කියලා කියන්නේ 1. එහෙනම් 2 වැඩි කිරීම 1 කියන්නේ 2මයි 10 නෑ බිඳුව දාන්න 2 කියලා ආපුවා mc සමානයි 2යි. හරි? මේක තමයි අවකලනය කරන විදිහ. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ total revenue එක අවකලනය කරොත් අපට marginal revenue වෙනවා. total cost අවකලනය කරොත් marginal cost එක ලැබෙනවා. Right. Then the 14 minus 2q equal to 2. දැන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? mr සමාන mc කියලානේ. එහෙනම් mr කියන්නේ 14යි.
ඍණ 2යි Q කියන එක අපි මේ සමීකරණය මේ තියෙන්නේ. හරි? MR සමානයි MC නම් MR කියන්නේ 14 ඍණ 2යි Q, MC කියන්නේ 2යි. එහෙනම් 14 ඍණ 2යි Q සමානයි 2 වෙනවා. අපි යන්නේ මේ Q වල අගේ හොයන්න. Then we are going to obtain the value of Q. That means the quantity. Right? If MR equal MC, if left part is equal, then definitely right part also to be equal. That is algebraic rule. Right? Then if MR equal MC, then definitely 14 minus 2Q supposed to equal to 2. Right? Then what is happening? 2Q equal 12. Why? 14 minus 2 and Q equals 6. Now, the production level at profit maximization is 6. Now, easily we can obtain value of P. අපට P වලාගේ දැන් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මොකද Q ගත්තා. දැන් Q 6 කියලා කියන එකෙන් කියන්නේ ලාභය උපරිම කරන අවස්ථාවේ නිෂ්පාදන මට්ටම ඒකක 6යි. දැන් අපි යන්නේ මේකේ මිල හොයන්න. දැන් අපි හදන්නේ මේකේ මිල හොයන්න. අපි දන්නවා P සමානයි Q ඍණ 14 minus Q. P equal 14 minus Q. P සමානයි 14 ඍණ Q. එහෙනම් P සමානයි 14 ඍණ 6 කියලා කියන්නේ P සමානයි 8. හරි? P සමානයි 8. ඔන්න අපි මිල සහ ප්‍රමාණය නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය හොයලා තියෙනවා. නේද? මේ මේකේ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී profit maximization එකේ හරි එහෙනම් TR කියන්නේ මොකද්ද? total revenue කියන්නේ PQ එයින 48 වෙන්න ඕනේ මේ. ලාභය හොයනකොට අපි කියන්නේ මුළු අයභාරයෙන් මුළු පිරිවැය අඩු කරන්න ඕනේ. මොකද්ද මුළු අයභාරය කියන්නේ? PQ කියන එක. P into Q. අඩු කරා මුළු පිරිවැය කියන්නේ මොකද්ද? මේ දීලා තියෙන මුළු පිරිවැය සිතය. හරි? මේ දීලා තියෙන මුළු පිරිවැය සිතය මෙන්න මේක. මේ දීලා තියෙන මුළු පිරිවැය සිතය. මේක අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් TR. TR minus TC. මුළු අයභාරයෙන් මුළු පිරිවැය අඩු කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? 8 වැඩි කිරීම 6. P කියන්නේ 8යි, Q කියන්නේ 6යි, 6 වරක් 8 48යි. නේද? මේ තියෙන්නේ. එන මෙතන ගිය 48යි. 48 අඩු කිරීම 6 වරක් 2 12යි. 6 වරක් 2 12යි, 12යි 10යි 22යි. 48න් 22ක් අඩු කරාම 26යි. ලාභය 26යි. මේ 5 වලින් තමයි අපි ලාභය පෙන්නන්නේ. ප්‍රශ්න තුනක් නේ අහලා තිබ්බේ. මේ ප්‍රශ්න තුනෙන්ම අහලා තිබ්බ එකක් ලාභය උපරිම වෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රමාණය නිෂ්පාදන මට්ටම කියන එකයි Q කියන්නේ. ලාභය උපරිම වෙන අවස්ථාවේදී ආයතනයේ මිල සහ ලාභය උපරිම වෙන අවස්ථාවේදී ආයතනයේ ලාභ. This is the way we can calculate all this. When we are calculating total the profit, definitely we have to minus total cost from the total revenue. What is the total revenue? P into 6. Now we know values of P and Q. What is the P? P is 8, Q is 6. Then P into Q is 48. That means TR equal to 48. Total cost is 10 plus 2Q. Then 10 plus 2, Q is 6. 10 plus 12. Q is 6. 6 into 2 is 12. 10 plus 12 is 22. Then 28 subtract 22 is 26. This is the way we can calculate these three main values, right? Production level, price, and profit at the profit maximization. Okay, we'll consider another. අපි තව එකක් බලමු. ඒ විදිහටම අදලා තියෙන ගානක්. මේක වෙනස් ගානක් දෙනවා 50 ධන Q වර්ගය 40 ඍණ Q දීලා තියෙනවා. අර ප්‍රශ්න තුනම අහලා තියෙනවා. Right? Same questions as asked. TC equal 50 plus Q.
square 2 to the power of q, and 400 minus 3q equal p. Right? Here we are not supposed to derive the value of p, but p has given. Right? Now this equation given in term of p equal 400 minus 3q. Right? What we can do? First, we know MR equal MC, then we have to get, first of all, we have to retrieve the total revenue from this demand equation. TR equal P into Q, then TR equal P is 400 minus 3Q, that multiplied by Q. Then that's supposed to be 400Q minus 3Q squared. මේක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? MR සමාන MC නම් TR හොයාගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා, MR හොයන්න ඉස්සෙල්ලා TR කියන්නේ PQ කියන එක, නැත්නම් P වැඩි කිරීම Q කියන එක. P කියන්නේ මොකක්ද? 400 ඍණ 3යි Q. ඒක Q වලින් වැඩි කරන්න. එහෙනම් ඒක වැඩි කරාම මොකද වෙන්නේ? 400යි Q අඩු කිරීම 3යි Q වර්ගය කියලා තමයි එන්නේ. එන්න total revenue. අපි දන්නවා දැන් මේක derivate කරන්න ඕනේ. derivate කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක වෙන්න ඕනේ නම් මම ඒක පාට මෙතනත් හදලම පෙන්නන්න. TR සමානයි මම මෙයා කරන්නේ මේක නෙවෙයි 400 Q minus 3Q squared කියන එක. What is the power here? 1. 1 into 400 into, I mean, this power became 0. එක අඩු කිරීම එක කියලා කියන්නේ බිඳුව. එහෙනම් ඒක එකෙන් වැඩි කරා කියලා කියන්නේ 400. මේක හදන්න දෙයක් නැහැ, හැම වෙලේම මේක නියමයක්. 400යි Q කියලා තිබ්බොත් 400 ඉතුරු වෙනවා, Q එක අයින් වෙනවා. 20p කියලා තිබ්බොත් 20 ඉතුරු වෙනවා, p අයින් වෙනවා. Now this 400 minus 3q squared. 3q squared, what is happening? These two came here. These two came to front. මේක ඉස්සරහට එනවා. ඒ කියන්නේ දෙක වැඩි කිරීම 3 q වර්ගය කියන එකට මොකද වෙන්නේ? ඒක එකේ බලය වෙනවා. එහෙනම් 3 6q 400 ඍණ 6q කියන එක තමයි මේක අවකලනය කරාම එන්නේ. Right? 400 minus 6q is the equation that we can get after derivation. අවකලනයෙන් පස්සේ එන සමීකරණය. දැන් total cost එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක අවකලනය කරන්න 50 අයින් වෙනවා, 4යි Q විතරක් ඉතුරු වෙනවා. වෙනවද? 50යි Q කියලා නෙවෙයි තියෙන්නේ, 50 තියෙන්නේ. Then the 50 disappeared. 2Q became 2 into 2 is 4. 4Q power 1 is 4Q. MC is 4Q. MC කියන්නේ 4යි Q කියලා තමයි ඉන්නේ. මොකද 50 නැති වෙලා ගියා. 50 ඉන්නේ නැහැ. මේක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නිසා 50 අයින් වෙනවා අවකලනයේදී. 2යි Q වර්ගය කියන එක දෙක මුලට එනවා. දෙවරක් දෙක 4යි Q වෙනවා ඊට පස්සේ. 4යි Q එකේ බලය කියන්නේ 4යි Qම තමයි. දැන් හරි අපිට MR සමානයි MC කියලා ගාන හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මම ගත්තා. MR කියලා කියන්නේ මොකක්ද? 400 ඍණ 6q. MR equal to 400 minus 6q. That is equal to 4q. Then 10q equal 400. මොකද වෙන්නේ? අර 6q එක මේ පැත්තට ගියාපම minus 10q වෙනවා. ඒක සමාන ලකුණෙන් ආයෙත් වම් පැත්තට ගන්නකොට plus 10q වෙනවා. හරි? plus 10q equal 400. හරි? 10q equal 400. එමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? q සමානයි 40. ඇයි? මේක 10න් බෙදමු. 400 minus 6q equal to 4q, then that became 10q equal 400, then q equal 400 divided by 10, then q equal 40. Substitute that value to demand equation and get the value of p. That means the price. Price එක ගන්න අපිට මිල ගන්න p සමානයි 400 ඍණ 3q කියන එකට ආදේශ කරනවා 40q වෙන්න. ඒ කියන්නේ 400 ඍණ 3 වැඩි කිරීම 40. ඒ කියන්නේ
120 එන්නේ 400 අඩු කිරීම 120 කියලා කියන්නේ P සමානයි 280. Qත් ගත්තා Pත් ගත්තා. Then we have derived the quantity. Quantity mean the level of production in profit maximization. P is the price at profit maximization. And we'll find the profit TR minus TC. What is the TR? P into Q minus TC is 50 plus 2Q squared. මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඊට පස්සේ 280 වැඩි කිරීම 40 එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙනක සම්පූර්ණයෙන්ම සුළු කරගන්න ඉස්සෙල්ලා 50 ධන දෙක වැඩි කිරීම 1600 ඉස්සරම 1600 දෙකෙන් වැඩි කරන්න අපි ගණිතයේදී කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා වරහන් තියෙනවා නම් ඒක නේද ඊට පස්සේ වැඩි කිරීම බෙදීම නේද ඒ වගේ තමයි එන්නේ හරි එකතු කිරීම අඩු කිරීම ඊට පස්සේ යන්නේ. දැන් එහෙනම් මේ වරහන් ඇතුලේ තියෙන වැඩි කිරීම කියන්නේ 1600 වැඩි කිරීම දෙක කියන්නේ 3200. 1600 into 2 is 3200 and 3250. Right. Then the answer is 7950. The profit maximization level. Right. 218 to 40 is 11,200 and the other part that means what is inside the parentheses that is 50 plus 2 into 600 1600 that value is 3250 then the answer is 7950 profit is 7950 I ඒක වෙන්නේ එහෙමයි හරි දැන් මේකෙදි ගත්තම 280 වැඩි කිරීම 40 p into q කියලා කියන්නේ ඒකනේ P කියන්නේ 280යි Q කියන්නේ 40යි 280 40න් වැඩි කරාම 11200යි ඊට පස්සේ වරහන ඇතුළේ සුළු කරන්න ඕන ඔයා වරහන තුල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා හරි එතකොට එන්නේ 3250යි 1600 වැඩි කිරීම දෙක වැඩි කිරීම ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඊට පස්සේ එකතු කිරීම කරන්න පිළිවෙලක් තියෙනවානේ නැත්නම් ඔයා 50ට දෙකක් එකතු කරලා 52ට 1600 එකතු කරන්න එපා එහෙම වෙන්නේ නැහැ වැඩි කිරීම කරලා තමයි එන්නේ හරි 2යි Q වර්ගයනේ අපි හොයන්නේ 2යි Q වර්ගය කියලා ගන්න දෙක වැඩි කිරීම 1600 3200යි 3250 කියන්නේ 3250 11200 3250 අඩු කරාම 7950යි මේක සාමාන්‍යයෙන් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාල නම් නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් නිතරම කියන සමහර ප්‍රශ්න පත්‍රවල මෙහෙම ප්‍රශ්න දෙකක් අහලා තියෙනවා සමහර ඒ වගේ MCQ වලත් මේක ඔබලා අහලා තියෙනවා ඉතින් ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මම මේක විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ right then wish you all the best right if you have any problem then you can contact me via WhatsApp number right that is not 74 I will use the international number +94 If you have any problem, then you can send me WhatsApp message. Then I will clarify everything. හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන අය මේකට සබ්මිට් කරන්න. බාහිර උපාධි වලට ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර, කළමනාකරණය ආධාරණ දරුවෝ ඉන්නවනම් ගැටලුවක් තියෙනවා තොරතුරු තාක්ෂණය මේ අංකයෙන් විමසන්න උදව්වක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි එහෙනම් අදට නවත්තමු. Thank you very much.